reviewed through a gender lens. Secondly, use gender disaggregated data to assess how budget allocations affect women and men differently across ministries and departments. Because we do not have gender disaggregated data, and this point had come in yesterday. Third, enhance budgetary allocation towards indicators of human development, that is healthcare, education, industrial and vocational training, skill development, and entrepreneurship of women to scale up their employability, career prospect, and health. These will enable the women to play their role in achieving the goal of Viksit Bharat. 4. Monitor outcomes through tools like beneficiary assessments. 5. To publish annual gender budget statements to track allocations and outcomes. This normally is not done, so we have put that in the resolution. To promote public access to gender budgeting data to enhance civic engagement, oversight, and transparency. Transparency is very, very important for us here. 7. To institutionalize gender responsive budgeting, GRB, at both national and state levels with gender budget cells established across ministries and departments in the states. 8. To adopt gender responsive budgeting, GRB, for promoting decentralized and region specific gender interventions. Some regions may be lagging behind, so we have to have greater focus on such regions. And 9, to promote capacity building initiatives such as manuals, handbooks, and training by the Ministry of Women and Child having strength and technical expertise in gender budgeting. So much for the resolution on gender budgeting. Now, resolution on empowering women to face challenges of emerging technologies. We pledge, this is number 1, we pledge to work for India's digital transformation through Digital India, Startup India, Atmanirbhar India, and to involve these initiatives for reshaping economy, governance, and employment. Number 2, to educate women about challenges and safe use of emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, blockchains, robotics, biotechnology, cybersecurity, and data analysis. Biotechnology also came up yesterday in the course of discussion. Number 3, to bridge digital divide and move towards equality in digital space by promoting digital education among women across all age groups. Number 4, to promote science, technology, engineering, and mathematics, that is the STEM, among women. 5, to promote awareness among women about cybercrimes and frauds and train them to use cyberspace securely. Number 6, equal access to digital resources in terms of affordable internet in rural areas and making women active creator of technology rather than a passive consumer. Number 7, special focus on digital literacy program for women on similar lines of adult literacy mission. This would conclude the resolution on the challenges that women face in terms of emerging technology. To conclude, we would say, we the chairpersons and members of parliamentary and legislative committees for the empowerment of women unanimously resolve to dedicate ourselves to the advancement of women's education, health, safety, dignity, and self-reliance. United in purpose and commitment, we pledge to champion women-led development as a cornerstone of national progress
and to actively contribute to the realization of Vikasit Bharat 2047. This would be the resolution that we would actually be adopting today. If it is acceptable to all and you feel this is comprehensive enough, we will immediately adopt the resolution today. So to conclude, we would only add, adopted by the chairpersons and members of the committee on the empowerment of women of parliament and state duty legislative bodies on this day, the 15th of September 2025 at Tirupati, Andhra Pradesh. Yeah? So we adopt the resolution. Thank you. Thank you all. Thank you, Madam. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, today our Honorable Governor will be arriving in a short while from now. To all the delegates, once again, the resolution would be sent to the chairpersons of the state committees so that you would have it in hand for the implementation of the resolutions as and when it reaches you. Thank you. Marking the valedictory function, His Excellency Shri S. Abdul Nazir Ji, Honorable Governor Andhra Pradesh, has just arrived and is being escorted with all the delegates, taking a salute from the Andhra Pradesh Police Guard of Honor. It gives us great pleasure to welcome our Governor of Andhra Pradesh, Shri Abdul Nazir Ji, to the first National Conference of Parliamentary and Legislative Committees on Empowerment of Women for the valedictory function. It gives us great pleasure to welcome our Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, our Honorable Speaker, Andhra Pradesh Legislative Assembly, Shri Ayanna Patrudu Garu, Dr. Purandeshwari Garu, Srimati Gauru Charita Reddy Garu, our Deputy Speaker, Shri Raghurama Krishnaraju Garu, and all the other dignitaries, a hearty and a warm welcome to the valedictory function. May I request all of you to kindly rise for the national anthem, followed by the state song of Andhra Pradesh. जलवितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय
जय जय जय हे మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను బంగారు పంటలే పండుతాయి మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాకా రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి తిమ్మరు సుధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి మా చెవులు రింగుమని మారు మ్రోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుతాం నీ పాటలే పాడుతాం జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి Thank you very much, ladies and gentlemen. Felicitation to the Honorable Governor by Sri Chintakaila Ayyanapatrudu, Honorable Speaker, Andhra Pradesh. Our Honorable Speaker will be presenting a special shawl, a kalankari made, rooted in the heritage of Andhra Pradesh and prominently associated with Tirupati. And a special memento. Sri Rami Pattabhishekam, an artwork celebration of culture and faith. And I request our Speaker Garu to present a memento to Mayana Zakia Khanam, Deputy Chairperson, Andhra Pradesh Legislative Council. Request to present a shawl and memento. Shri Venkateshwara Idol to Madam Thank you. Thank you, sir.
Ladies and gentlemen, I now request Srimati Gauru Charita Reddy Garu, Honorable Chairperson of Committee on Welfare of Women, Children, Disabled and Old Aged, Andhra Pradesh Legislature, to address the gathering. అఖిల భారత పార్లమెంటు మరియు శాసనసభ కమిటీల మహిళల సాధికారత సదస్సుకు తిరుపతికి విచ్చేసిన విశిష్ట అతిథులు గౌరవనీయులు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా గారికి, గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి, గౌరవనీయులు రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ శ్రీ హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ గారికి, గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ స్పీకర్ శ్రీ అయ్యన్న పాత్రుడు గారికి, గౌరవనీయులు డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి శ్రీ జాకియా ఖానం గారికి, గౌరవనీయులు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ రఘురామ కృష్ణంరాజు గారికి, గౌరవనీయులు చైర్పర్సన్ భారత పార్లమెంట్ మహిళా సాధికారత కమిటీ శ్రీ దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారికి, గౌరవనీయులు పార్లమెంటు శాసనసభ్యులు కమిటీల సభ్యులు, పార్లమెంటేరియన్లు మరియు నా సహచర శాసనసభ్యులకు, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రతినిధులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మహిళా సాధికారికత కోసం ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ కమిటీ సదస్సు పవిత్రమైన తిరుపతి నగరంలో ముగుస్తున్న సమయంలో మనమందరం ముఖ్యమైన మార్గదర్శకను సాధించామని గర్వంగా చెప్పగలను. ఈ సదస్సు ద్వారా మనము ముఖ్యంగా తెలుసుకున్నది ఒకటే, మహిళా సాధికారత లేకుండా వికసిత్ భారత్ సాధ్యం కాదు, అలాగే మహిళా ప్రగతి లేకుండా వికసిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అసాధ్యమని తెలుసుకున్నాం. ఈ 2 రోజుల్లో మహిళా సాధికారతకు గొప్ప ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు వినే అదృష్టం మనకందరికీ లభించింది. భారతదేశంలో మహిళా సాధికారతను మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఈ సమీక్షా సమావేశం ద్వారా స్పష్టమైన మార్గాలను కూడా గుర్తించడం జరిగింది. ఈ సదస్సులో జెండర్ బడ్జెటింగ్ విషయంలో స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మహిళా సాధికారతకు ప్రతిభావంతంగా తీసుకెళ్లడానికి మన అభిప్రాయాలను పంచుకోవడమైనది. విజనరీ లీడర్ గౌరవనీయులు మా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 30 సంవత్సరాల కిందనే ముందు చూపుతో మహిళా సాధికారత కోసం డ్వాక్రా ఉద్యమం ద్వారా 1 కోటి మంది గ్రామీణ పట్టణ నిరుపేద మహిళలను సంఘటితం చేయడం జరిగింది. దీనికి ఉదాహరణలే నా నియోజకవర్గంలోని ఓర్వకల్లు మండల మహిళా సమాఖ్య సాధించిన ప్రగతి మరియు విజయాలే నిదర్శనం. ఓర్వకల్లు ప్రాంతం ఎంతో వెనుకబడిన ప్రాంతం, అంతేకాకుండా అత్యధికంగా మహిళలు నిరక్షరాస్యులుగా ఉన్న ప్రాంతం. కరువు కాటకాలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడేవారు. అదే సమయంలో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులుగా ఏర్పడి వారు ఎంతో ప్రగతిని సాధించడం జరిగింది. వారు సాధించిన విజయాలను UNDP ద్వారా అవార్డు కూడా లభించింది. అవార్డు లభించిన స్ఫూర్తితో మరింతగా వారు బాధ్యతాయుతంగా ముందుకు సాగుచున్నారు. ఎలాంటి ప్రభుత్వ సహాయం లేకుండా మంచి స్కూల్ను ఏర్పాటు చేసుకొని మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలోనే బాలభారతి స్కూల్ను నిర్వహించుచున్నారు. అలాగే వారు ఓర్వకల్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్లో ఒక MSME పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్న నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసి ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చి చదువుకున్న యువతీ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారని కూడా తెలియజేయడానికి నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. మరొక కీలక అంశం మనం చర్చించినది, మన భారతదేశము డిజిటలైజేషన్ వైపు వేగంగా ముందుకు వెళ్తుంది. కానీ లక్షలాది మహిళలు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో సామాజికంగా వెనుకబడిన వర్గాల్లో ఉన్నవారు ఇంకా మొబైల్ ఫోన్లకు, ఇంటర్నెట్లకి, డిజిటల్ విద్యకు దూరంగా ఉన్నారు. కావున ఈ డిజిటల్ విద్య యుగంలో మహిళలకు సాంకేతిక విజ్ఞానం ఎంతో శక్తివంతమైన ఆయుధమై మహిళా సాధికారతకు అవకాశం ఇవ్వగలదు. ఆ దిశగా యువనేత IT శాఖ మాత్యులు నారా లోకేష్ గారి స్వారథ్యంలో మహిళలకు సాంకేతిక విజ్ఞానం అందించడానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. మహిళా సాధికారత కోసం మనం ఈ
మన శాసనసభ మరియు పార్లమెంటరీ కమిటీల సభ్యులుగా ఈ సిఫారసులను వాస్తవిక రూపంలోనికి తీసుకురావాలన్న బాధ్యత మనపై ఉంది. ఈ సదస్సు నిర్ణయాలు కాగితాలపై పరిమితం కాకుండా మహిళల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావాలి. భారతదేశంలో ప్రతి మహిళ గౌరవంగా, స్వేచ్ఛగా, ధైర్యంగా జీవించే అవకాశాన్ని పొందాలి. ఇదే ఈ సదస్సు యొక్క లక్ష్యం కావాలి. ఈ గొప్ప సదస్సును కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన తిరుమల తిరుపతి నగరంలో నిర్వహించడానికి కారకులైన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోక్సభ స్పీకర్ శ్రీ ఓం బిర్లా గారికి, శ్రీ హరివంశన్ నారాయణ సింగ్ గారికి, శ్రీ అయ్యన్న పాత్రుడు గారికి, శ్రీ రఘురామ కృష్ణంరాజు గారికి, శ్రీమతి పురంధేశ్వరి గారికి, అలాగే ఈ సదస్సును విజయవంతం కావడానికి నిర్విరామంగా కృషి చేసి అన్ని సదుపాయాలు కల్పించిన అధికారులకు, అలాగే పాత్రికేయ మిత్రులకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్, జై నారీ శక్తి. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, madam. Before I announce the next speech, ladies, may I request all of you to please settle down and calm down. The acoustics of this hall are really loud, so request all of you to please maintain silence. Thank you. I now request Dr. Purandeshwari Garu, Honorable Chairperson, Committee on the Empowerment of Women, Parliament of India, to address the gathering. Honorable Speaker, Legislative. Honorable Speaker, Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh Ji, Honorable Speaker, Assembly, Andhra Pradesh, Shri Ayyana Pathrudu Garu, Deputy Speaker, Legislative Assembly, Andhra Pradesh, Shri Raghuram Krishnamraj Garu, Deputy Chairperson, AP Legislative Council, Zakya Garu, Gauru Charita Garu, and all the chairpersons of the Committee on Women Empowerment, MPs, MLAs, Secretary Generals of Lok Sabha, Rajya Sabha and Andhra Pradesh Legislative Assembly, ladies and gentlemen. Now we have come to the close of the conference of the chairpersons of the Committee of Empowerment of Women of Parliament and State Union Territory Legislatures. I deeply appreciate each one of you for your active participation and meaningful contributions. During the last few hours, we have interacted, shared our ideas, and have also had the benefit of focused presentations and speeches. This conference has indeed been a great success, and I'm sure the deliberations that we have had would be of great help in our efforts to address the different challenges that we are facing today as legislators and representatives in public life. The overall theme of the conference, that is Women-Led Development for Viksit Bharat, was very relevant and appropriate. If we look around, we can see that there is a fundamental shift in the national mindset. It is no longer women's participation, it is about women-led development. The mission of Viksit Bharat 2047 will be realized with women at the forefront. Over the course of this conference, we have shared valuable insights, policy experiences, success stories, and constructive strategies, all centered around one powerful belief that development of India cannot happen without women leading it. And as we gather here today, at the culmination of this remarkable historic initiative, it is not just a moment of conclusion, it is a moment of creative or collective commitment with a renewed purpose. The uniqueness of this conference lies in the powerful convergence of leadership from both Parliament and state UT legislators, all of the members of the parliamentary panel members from state UT legislative assemblies who are united by a shared responsibilities
that is to ensure that women's voices are not only heard but are instrumental in shaping the future of India. This conference carries a special significance. It is a reflection of the prevailing and growing reality. During the plenary discussions of the conference, we discussed two sub-themes. They were gender-responsive budgeting and empowering women to face the challenges of emerging technologies. It was an educative experience for all of us to have exchanged views on these themes. Friends, the Committee on the Empowerment of Women are not just the constitution of an apex body for women. Let us remember that we are the custodians of change. We play a pivotal role in scrutinizing policies, examining implementation, protecting rights, and ensuring justice and equity for the women of our country. The mandate of the committee is to review and monitor the measures taken by the governments in direction of securing for women equality, status, and dignity in all spheres. The functions of the committee include considering the reports submitted by the National Commission for Women and to report the measures taken by the Union government for improving status conditions of women. And in today's context, our role becomes even more critical as we move from the phase of women's empowerment to the next milestone, and that is women-led development. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of a Viksit Bharat by 2047 outlines an India that is prosperous, inclusive, resilient, and globally competitive. In this vision, Nari Shakti is not on the sidelines. She is in front, she is in the center, leading India's growth journey in every sector, be it education, health, economy, governance, or innovation. This marks a paradigm shift. Indian women are no longer passive participants but strategic leaders across diverse fields like space, civil services, and innovation. From Chandrayaan 3's Kalpana Chawla to Aditya Nigar Shaji, women have led India's space glory. No longer is development being done for women, it is being done by women and, more importantly, led by women. From village level entrepreneurs to CEOs of global firms, from ASHA workers to IAS officers, from local panchayat members to members of parliament, women are increasingly at the helm of change. It is this leadership we must now institutionalize, nurture, and scale. It is astonishing to note that women's participation in formal workforce is rising significantly, with 1.56 crore women joining self-employment. Self-employment itself has grown by 30% in recent years, reflecting increasing economic independence. The government's focus has shifted from women's development to women-led development, supported by 70 centrally sponsored schemes and 400 schemes supported by the states in promoting women entrepreneurship. Gender budgets have surged by 429% over the last decade. Programs like Startup India, Pradhan Mantri Mudra Yojana, the Pradhan Mantri Swanidhi have empowered women entrepreneurs and street vendors, while women-led MSMEs have doubled and generated millions of jobs. Women now play a crucial role in India's economic expansion, with the government committed to fostering an inclusive environment that empowers Nari Shakti through education, skills, and equal opportunities, driving India towards a developed nation. This shift towards women-led development reflects a broader, more collaborative and empathetic approach to leadership focused on long-term growth. I wish to place on record my sincere thanks to Sudha Murthy ji, Mahima ji, the member of the Parliamentary Committee on Empowerment of Women, Ms. Lokam Nagamadhavi ji, Srimati Grishma Kavali, and members of the Women Empowerment Committee of Andhra Pradesh Legislative Assembly
for presiding over the thematic sessions and smooth conduction and deliberations. Also, I would like to thank all the chairpersons and members of the legislative committees for their enthusiastic participation and for sharing best practices, challenges, and the way forward to overcome the challenges. Based on the enriching discussions we've had during the 2 thematic sessions of the conference, our collective leadership can and must chart the pathway forward to transform every policy into an opportunity for women to lead by strengthening monitoring mechanisms. We must ensure the effective implementation of key government schemes focused on women's welfare and empowerment. Mainstreaming gender in all legislations as conducting gender impact assessment of all laws and rules. As we conclude this conference, I urge each one of us to return to our respective states and union territories, not just with reports and proceedings, but with a renewed sense of mission. Let us convert this learning, let us convert every learning here into a legislative initiative, a community program, a monitoring intervention, or a policy recommendation. Let this not be a one-time dialogue, but the beginning of a networked movement where we all work in synergy, learning from each other's experiences, amplifying each other's efforts. This conference is a beginning only. I request all of us to hold this type of dialogue at district level, mandal level, in our respective constituencies to keep the momentum on. To have a realistic implementation and greater impact, let us also hold 2 levels of dialogue with people's representatives, that is the Jan Pratinidhi, including the grassroots representatives and the self-help groups. I would also request the MLAs who have come all the way to participate in this historic conference to initiate action for the formation of women-led related committees in their respective states, so that all states and UTs will have women empowerment committees to give impetus to women-related issues. Together, let us build a Bharat where every girl child dreams big, every young woman is raised with courage, and every citizen respects and supports her leadership in homes, in workplaces, and in the nation. As the Honorable Prime Minister rightly said, "Ye Amrit Kal Nari Shakti ki ka Kal hai." Let us ensure that this spirit becomes the defining force of our journey towards a just, equitable, and developed India, or a Viksit Bharat. Let us always remember that women-led development isn't just a policy. It is a powerful movement shaping the India of tomorrow, an India where women are at the forefront, not just as beneficiaries of progress, but as the very architects of it. As we come to the conclusion of this memorable conference, I would once again like to extend my greetings to all the delegates whose participation and deliberations here have enriched us all. It is a matter of great satisfaction to note that this conference has been made a success with all your participation. I'm thankful for sparing your valuable time and valuable inputs as well. I take this opportunity to thank the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji. The initiative to hold a historical national conference of this magnitude was his inspiration. Honorable Speaker's guidance and encouragement at every stage has made this conference a big success. I also take this opportunity to express my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, Honorable Speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly, Shri Ayana Patrudu Garu, the Deputy Speaker, Shri Raghuram Krishnam Raju Garu, the various departments of the Andhra Pradesh government, and other agencies who wholeheartedly extended their cooperation in making this conference a grand success, and for extending a warm welcome to all the delegates. I am also thankful to the Secretary Generals of the Lok Sabha, Rajya Sabha, and the State Assembly as well. The State Secretary General Shri Prasanna Kumar Garu and
his dedicated team of officers and staff, as well as the dedicated team and staff from Lok Sabha and my own committee, who have all contributed to the success of this conference. I would only end by a small shloka which says, Chaduvan nerturu purushul valane, shastrambul patimpinchucho, adamun nerturu shatru senala, dhanur vyaparamul nerpucho, muditotsahamutoda nela galeri yurvim bratistinchucho, muditul nervagarani vidya galade muddara nerpinchinan. There is nothing that a woman can never achieve and do. She needs to believe in herself, needs to improve her own self-confidence, and once she steps forward, she can always be the leader of the nation's development. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much. ఇప్పుడు మా గౌరవ స్పీకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ శ్రీ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు గారిని తమ అమూల్య సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. నమస్కారం టు ఎవ్రీబడి. ఈరోజు ఈ గౌరవ సభను అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈ 2 రోజుల పాటు జరిగినటువంటి ఫస్ట్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ కమిటీస్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ చాలా మంచి సబ్జెక్టు టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఏ రాష్ట్రమైనా, ఏ దేశమైనా, ఏ గ్రామమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే నారీమణులు ముందుకు రావాలి. అంచేత వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎడ్యుకేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది, సమాజ సేవలో భాగస్వాములు చేయవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. మరి ఈరోజు ఈ సభలో పాల్గొంటున్నటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి కూడా నా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే లోక్సభ స్పీకర్ గారు పెద్దలు ఓం బిర్లా గారు, అలాగే రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ గారు నారాయణ సింగ్ గారు, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ శ్రీమతి మరి జకియా కనం గారు, వారు కూడా రావడం జరిగింది. వారికి కూడా ధన్యవాదాలండి. శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ సోదరులు రఘురామరాజు గారు, అలాగే పార్లమెంట్ మహిళా సాధికార కమిటీ అధ్యక్షురాలు సోదరీమణి దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి గారు, గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ మహిళా శిశు సంక్షేమ దివ్యాంగుల వయోవృద్ధ సంక్షేమ కమిటీ చైర్మన్ గారైనటువంటి చరిత రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయ రాష్ట్ర కమిటీ చైర్మన్లందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుండి వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు ఎంపీలకు, ఎమ్మెల్యేలకు, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులకి అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నానండి. ఈ 2 రోజులు మనందరం ఎన్నో ప్రసంగాలు చేసి ఉంటాం, జరిగిన చర్చలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రసంగాలు, చర్చల్లో వచ్చినటువంటి అనుభవాలని, సూచనల్ని ఇవన్నీ కలిపి మనకు కొత్త దిశ, కొత్త ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగిస్తాయని చెప్పి నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నానండి. దీంట్లో కొన్ని చర్చకు వచ్చినట్టు అంశాలు ఉన్నాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్రహ్మాండంగా చర్చ జరిగింది. నేనైతే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను యాజ్ ఏ స్పీకర్గా, రాష్ట్ర స్పీకర్గా. మంచి చర్చ జరిగింది. ఈ చర్చలో జరిగిన అంశాలలో మహిళలకు సమాన హక్కులు ఆల్రెడీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇచ్చాం సార్. అన్న ఎన్టీ రామారావు గారి టైంలో మహిళలకి పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. పురుషులతో సమానంగా అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పరిమితం కాదు, భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలకి కూడా మహిళలకు సమాన హక్కులు కల్పించాలన్నటువంటి తీర్మానాన్ని అందరూ ఆమోదించాలి. దీన్ని ఆమోదించడమే కాదు, అమలు చేసి తీరాలి అని నేను ఈరోజు మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. రాజకీయాల్లో మరింత ప్రాధాన్యత. నేను ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే 1983లో అయ్యా. అప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు, లేడీస్ ఎమ్మెల్యేలు లేరు,
పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్స్ లేరు. ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత స్థానిక సంస్థల్లో ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్లో మహిళలకి సరైన ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరగాలి, అన్ని పంచాయతీల్లో జరగాలి, అన్ని జిల్లాల్లో జరగాలన్నది నా ఆకాంక్ష. దాన్ని మన అందరం కూడా నెరవేర్చవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మహిళలు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 22 ఓన్లీ ఇన్ అసెంబ్లీ. అది కాకుండా కౌన్సిల్ వేరేగా ఉంది. అదేవిధంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నానండి. విద్యా, ఉపాధి, ఆర్థికంగా అవకాశాలు మహిళలకి గ్రామీణ స్థాయిలో ఒక అవగాహన కల్పించగలిగితే, మహిళల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే సమాజం గురించి తప్పనిసరిగా ఏ దేశమైనా, ఏ రాష్ట్రమైనా, ఏ జిల్లా అయినా, ఏ గ్రామమైనా అభివృద్ధి చెందుతుందన్న విశ్వాసం నాకైతే ఉంది. దాన్ని మీరు అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందించి సపోర్ట్ చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్, సురక్షిత సమాజ నిర్మాణం, ఇది చాలా అవసరం ఏ రాష్ట్రానికైనా. ఎంత అభివృద్ధి చెందినా, ఎంత అభివృద్ధి చేసినా లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే అది అభివృద్ధి జరగదు, అది అభివృద్ధి కాదు. ముందు లా అండ్ ఆర్డర్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భం మనం చేస్తూ, ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఒక స్వచ్ఛమైన సందేశం వెలువడింది. మహిళలు సాధికారత అని పార్టీలు అనేది పార్టీలు, రాష్ట్రాలు, భాషలు, సరిహద్దులు అన్నిటినీ అధికంగా మనందరం కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. మహిళా శక్తి సమాజ ప్రగతి శక్తి. ఈ శక్తిని సరైన దిశలో వినియోగించగలిగితే ఈ దేశం మరింత బలపడుతుందని చెప్పి ఈ సమావేశంలో మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాను. ఈ చారిత్రాత్మక సమావేశం తిరుపతిలో మన వెంకన్న స్వామి సన్నిధిలో జరగడం చాలా ఆనందదాయకమైనది, శుభదాయకం అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తూ, ప్రతి ఏటా ఇలాంటి సమావేశాలు జరగాలని నేను ఆశిస్తూ, మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ఈ సదస్సును ఎందుకు 3 years అన్నానంటే, వాట్ ఇస్ రీజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడే అమరావతి క్యాపిటల్ రెడీ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ 3 years ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ది పురంధేశ్వరి అండ్ అదర్ డిగ్నిటీస్, ఆఫ్టర్ 3 years ఈ అవకాశం మళ్ళీ మాకు అమరావతిలో చేసుకునే అవకాశం మాకు కల్పించాలని చెప్పి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ది ఎల్డర్స్ అండి. ప్లీజ్ కైండ్లీ కన్సిడర్ మై రిక్వెస్ట్ సార్. రాష్ట్ర నూతన రాజధాని అమరావతిలో జరగాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ సార్. ఈ సదస్సును విజయవంతం చేసిన అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి, ఆల్ స్టేట్స్ నుంచి డెలిగేట్స్ వచ్చారు, ఎమ్మెల్యేస్ వచ్చారు, పెద్దలందరూ వచ్చారు. చాలా సంతోషం అండి. వాళ్ళందరికీ పేరున మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున, మా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సదస్సు విజయవంతం చేసిన రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన అన్ని గౌరవ సభ్యుల యంత్రాంగానికి కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దీన్ని ఎంతో ప్రోత్సహించినటువంటి మన లోక్సభ స్పీకర్ గారు, వారికి కూడా మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఈ సమావేశాల గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు, వారు ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. నేను వస్తాను, ఐ విల్ బీ 2 days ఇన్ యువర్ స్టేట్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. అంచేత వారికి కూడా మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అదేవిధంగా మనందరం కలిసి నడిస్తే, లాస్ట్లో ఒక స్లోగన్ అండి, మనందరం కలిసి నడిస్తే మహిళా సాధికారత కల కాదు, డ్రీమ్ కాదు, అది త్వరలోనే ఒక సత్యం అవుతుంది, నిజం అవుతుంది. దానికి మీరు అందరూ కూడా పూర్తిగా చేయగలిపి మనస్ఫూర్తిగా పనిచేయాలని చెప్పి ఈ సభ ద్వారా మీ అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తానండి. అదేవిధంగా ఈరోజు మనందరం కలిసి నడిస్తే చెప్పాను నేను. ఈ సందర్భంగా ఈ 2 days నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, లాస్ట్ వీక్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాను ఈ ఏర్పాటు చూడడానికి. రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కలెక్టర్ గారు కానీ, పోలీస్ ఎస్పీ గారు కానీ, పోలీస్ టీం కానీ, అదే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, వారు
పోలీసు అందరూ స్థానిక నాయకులు అందరూ కలిసి సభను విజయవంతం చేయడం కోసం నాకు పూర్తి సహకారాన్ని గవర్నమెంట్కి మాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సభ ద్వారా మా ద్వారా మీ ద్వారా అందరి ద్వారా వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you very much. I now request our Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Shri Harivansh Narayan Singh Ji, to address the gathering. Namaskara. Honorable Governor Andhra Pradesh, Mahamahim S. Abdul Nazir Ji, Honorable Lok Sabha Speaker, respected Sri Om Birla Ji, Honorable Speaker Andhra Pradesh, Sri N. Patrudu Garu, Honorable Deputy Speaker of Assembly, Raghu Ramakrishna Raju Garu, Honorable Chairperson, Committee on Empowerment of Women, Srimati Daggu Bati Purandeshwari Ji, Honorable Deputy Chairperson, Andhra Pradesh Legislative Council, Srimati Maina Jhakia Khanam Ji, Chairperson of Committee on Welfare, Women, Children, Disabled and the Old Aged, Srimati Gauru Charita Reddy Ji, Honorable Members of Parliament, members from various state legislatures and committees, Secretary General Lok Sabha and other dignitaries. We are privileged to have the Honorable Governor here, a remarkable legal luminary whose public conduct has a lot of respect from all of us, has shaped the nation through his work in the judiciary. I hope all of you had the opportunity to seek blessings of Lord Sri Venkateshwar. It has been a privilege for all of us to meet in this holy city for this conference. Further, the warm hospitality extended by Andhra Pradesh Legislative Assembly, especially the Speaker of the Assembly and Deputy Speaker who made us feel at home. We must also commend the work of our Chairperson, Purandeshwari Ji, who ensured all of us get our darshan smoothly and personal care and attention to each of us. Honorable members, Andhra Pradesh is a land of rich culture, heritage and also seamlessly merges as a symbol of modern India's development. Through various phases in history, the state has contributed many great philosophers, thinkers, writers, social reformers. Their work has inspired the nation. We have come to the conclusion of this important conference where many new ideas, developments and suggestions were put forth to further the empowerment of women. First, I would like to note that Committee on Empowerment of Women was created on April 23, 1997. Sir, कुल 28 साल लगे कि कमेटी और पार्लियामेंट के इस कमेटी के सदस्य और स्टेट्स के पहली बार यहाँ पवित्र जगह पर मिल रहे हैं. मैं इसके लिए लोकसभा के स्पीकर और पुरेंद्रश्री जी को जितना भी धन्यवाद दे सकूं वो कम है. 28 वर्षों बाद वीमेन इक्वलिटी का ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस यहां हो सका है आप दो के सौजन्य से. वी टॉक ऑफ वीमेन्स डेवलपमेंट ऑल द टाइम, but it took a long time for such an important conference to happen. I thank our Lok Sabha Speaker again for always being forward looking and keeping the committee calendar active. Just this year, again I will remind, just this year we met in Mumbai, Bhubaneswar, Tirupati, and again for a different conference in Bangalore, for various national conferences of the committees. I am sure that going forward, the committees on empowerment of women across parliamentary states will meet frequently now. Srimati Purandeshwari Ji observed every minute of the proceedings and ensured the discussion was conducted in an organized manner. That way she is a natural leader. Both the themes from yesterday's discussion were timely and important to deliberate for a more inclusive future. I must congratulate each and every one of you for the high standard of the discussion. As a presiding officer in Rajya Sabha और माननीय लोकसभा स्पीकर साहब के आदेश से मैं बैठ करके बहुत देर तक सुनता रहा.
I could not help but notice the calm way in which everyone spoke and yet made defective points on the relevant subject, sir. There is certainly a need for our male members, us, in legislatures to learn a lot, sir. हम पुरुषों को बहुत कुछ सीखने को कल मिला, जिस शालीनता से आप सबने बिना डिस्टरबेंस के, बिना तनाव के स्मूथली कंडक्ट किया और अपनी बातें रखी. If we imbibe these virtues, the job of presiding officer, sir, would be a lot easier and the house would function more productively and smoothly. On the other hand, I hope Sudha ji and Mahima Kumari ji got a sense of difficulty presiding officers, got a sense of and challenge which presiding officers passes daily, sir, every minute and every second face when everyone asks for more time to speak. 20 members from parliament and state legislatures participated in 2 themes. और मैं उल्लेख करना चाहूंगा सर, श्रीमती नीलिमा कत्यार उत्तर प्रदेश से दोनों विषयों पर बोली और बहुत ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स उन्होंने रखा, और श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन बहुत अच्छी तरह से, हम सहमत लोग बहुत पर्टिनेंट और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने पॉइंट्स को रखा. इसी तरह अगर मुझे समय होता मैं हर एक आपके जिन स्पीकर्स को सुना, अलग अलग कॉर्नर से उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी बातें रखी. मेरी उन सबको बधाई. एंड दिस ऑल इश्यूज कवर्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल बजटिंग एंड वीमेन्स वेलफेयर. श्रीमती सुधा मूर्ति जी टू brings with her deep knowledge and wisdom. And there are many others whose speeches helped me to learn a lot. In ancient Jain texts, sir, there is a mention of 3 types of debates. And one of it refers to a style of debate where answers offered. सर मैंने जितने लोगों को सुना उन्होंने प्रॉब्लम्स तो नैरेट किया ही, साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताए. और एडी से लगभग 200-250 साल पहले हमारे जैन साहित्य में संवाद के जिन तौर तरीकों पर चर्चा है, उनमें उस संवाद को सबसे श्रेष्ठ माना गया है जिसमें धैर्य से हम एक दूसरे की बात को सुने और एक सॉल्यूशन निकालें. उस तरह की कल यहाँ चर्चा हुई, इसलिए भी आप सबको इसके आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद. During yesterday's discussion, members not just identified key challenges but also spoke about solutions and the path ahead. Sir, social reformer and educator Savitribai Phule, who championed women's rights, had said that, I quote, "In educating women, we educate generations and shape just society," unquote. As much as these words are relevant for conventional education, it is even more relevant in the age of technology. From access to mobile phones to benefiting from digital services, women empowerment can help a huge leap in the age of digital era. And the discussions yesterday highlighted how, alongside key opportunities, we must also think about a range of challenges ahead. We must also focus on many innovative practices in policies and in the discussion in our legislatures around women-centric subjects. Our Honorable Lok Sabha Speaker too has taken initiatives to dedicate 0 hour, and in Rajya Sabha too also, 0 hour for women legislatures, and encourage more women members to participate. As I said yesterday, that the journey of each member here is an unique and inspirational. Your participation in debates on legislation brings an important perspective of looking at public policy from a gender perspective and nudge the governments to address any gap. Honorable members, over the last 10 years, we have seen several new schemes and policies designed for the welfare of women. Prime Minister Honorable Narendra Modi ji has routinely emphasized the empowerment of women is necessary for India's development in 21st century. And many of the schemes have directly impacted the quality of life of women, even improved awareness in the society about girl child through the Beti Bachao, Beti Padhao campaign. In addition, the positive impact of these policies, we are also seeing many remarkable achievements by women, जिसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से आपने बताया. On May 30, 2025, the National Defence Academy marked a historic milestone as 17 female cadets graduated for the first time. The strong message to the world sent by 2 women officers during Operation Sindoor has inspired all of us. Earlier in June,
Honorable Prime Minister Modi ji inaugurated the historic Chenab Bridge, and I will mention दुनिया की सबसे बड़ी जो घाटी पर जो ब्रिज बना चेनाब ब्रिज टू प्रोवाइड रेलवे कनेक्टिविटी, पूरे दुनिया में पूरे विश्व की सबसे बड़ी ये कनेक्टिविटी पुल की बनी रेलवे की. इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज. बट हु मेड इवन more proud is the work of G. Madhvi Lata, a professor at the Indian Institute of Science. She played an important role across 17 years of the project. 17 वर्षों तक प्रोजेक्ट पर काम करके उस महिला के सौजन्य से दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज भारत ने बनाया. And it was not usual work. Using her geological expertise, she innovated in real time to overcome various geographical problems that came in the way. Today, women comprise about 20% of the workforce of ISRO. And we are already aware of the successful women scientists part of the Chandrayaan-3 launch. Women achieving glory in the STEM sector is remarkable, not just for the profession, but it's also a platform for social change. These developments force people to change their thinking about role of women. अंत में 2 पॉइंट और मैं मेंशन करना चाहूँगा. ऑनरेबल मेंबर्स, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन जेंडर बजटिंग, there were many interesting points raised, but one aspect that we must all think about is the efficiency of budget and also how to expand the revenues to finance our needs. आज दुनिया में आर्थिक ताकत ही मूल है, और ये आज की बात नहीं है. आज जो दुनिया के जियो पॉलिटिक्स से अगर आप इकोनॉमिक पावर नहीं है तो nobody bothers for you. It's a simple truth. आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया केयर करती है उसको. बहुत पहले चाणक्य जी ने पहला एम्पायर खड़ा किया. उन्होंने कहा था कोष मूलोदंड, अर्थात राजकोष ही रीढ़ है, राजकोष का खजाना ही देश की रीढ़ है. कल मैं जब आपका बजट पर चर्चा सुन रहा था तो एवरीवन स्पीक्स अबाउट इंक्रीजिंग द बजट फॉर पर्टिकुलर सेक्टर और मिनिस्ट्री. डेफिनेटली देयर आर वैलिड ग्राउंड्स, बट at the same time we must also look at the quality of spending and whether every rupee spent is giving us the best outcomes. मैं जब पार्लियामेंट में आया तो माननीय सदस्यों को बजट पर बोलते हुए सिर्फ ये सुनता था, डिफेंस में ये बढ़ा दें, एडुकेशन में ये बढ़ा दें, बड़े देश इतना खर्च करते हैं, भारत इतना खर्च करता है. पर किसी ने, बहुत कम लोग, रेयर मैंने सुना कि पैसा आएगा कहां से, इनकम फ्रॉम वेयर इट विल कम. हम उस पर भी गौर करें. एंड आई अर्ज every committee of the respective states and parliament to think about this and adopt innovative way in communicating the importance of gender budgeting to the government and income kahan se generate hoga. If we look from a social lens, many of the families in India have historically seen women being more efficient in managing household finance. इसलिए मेरा ये सुझाव है कि in a similar way I am sure that the work of committees can bring a new perspective towards efficiency of budgets at the national level. थोड़े से बजट में घर बेहतर चलाने की कला हम अपने घर पे महिलाओं को देखते हैं. देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और क्षेत्रफल में आप 6ठे या 7वें, कैसे हम इसी लिमिटेड इनकम में दुनिया में अपनी आर्थिक ताकत बना सकें, ये आप बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं, मुझे विश्वास है. एंड इट वाज पॉइंटेड आउट यस्टरडे, इंडियाज विजन ऑफ अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 cannot be complete without women being an integral part of every aspect of economic development. And to reach that objective, conferences like this and regular meetings of the committees will play an important role to regularly check the progress we have made. In the end, I would like to leave you with the short but insightful wisdom of Durgabai Deshmukh, who was from here. Durgabai Deshmukh was from here, from this place. Her work in the Constituent Assembly is well known. She grew up in Kakinada and instrumental in setting up Andhra Mahila Sabha to provide education on women. In one of her speeches advocating for equal rights for women in the Constituent Assembly, she noted, and I quote, and I will end my words, we have scores of instances where women have proved better managers than men. We have scores of instances where women have proved better managers than men. ये बहुत पहले दुर्गाबाई ने कहा था. When I look back this conference, this message is even more relevant. I would urge every member to read her book, Chintaman and I, C.D. Deshmukh and I, जो देश के बड़े finance minister हुए, that shows her remarkable journey and will remain an inspiration for all of us. In the end, again, I once again thank the Honorable Speaker Andhra Pradesh for his warm hospitality. I thank the officers of Andhra Pradesh Legislative Council, Assembly, Honorable CM Chandrababu Naidu ji,
officers of Lok Sabha, staff of Andhra Pradesh government and media persons. Thank you. Jai Hind, Jai Andhra. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले निष्पक्षपात और सरलता के प्रतीक हम सभी के लिए यह सौभाग्य है कि आप हमारे बीच पधारे हैं। 2 दिन हमारे सम्मेलन में भाग लिए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, अभी हम अनुरोध करते हैं आपका अमूल्य संदेश प्रस्तुत करें। महिला सशक्तिकरण में विकसित भारत में महिलाओं का योगदान और इस देश के अंदर देश की सामाजिक आर्थिक समाज में परिवर्तन करने के लिए महिलाओं का जो योगदान रहा और महिलाओं ने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में देश के अंदर जो नेतृत्व किया, उस नेतृत्व को और जनसहभागी बनाना, इसके लिए 2 दिन तक गहन विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, संवाद हुआ, अपने अपने अनुभव साझे किए, ताकि इस देश के अंदर हम लोकतंत्र के माध्यम से, महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से कैसे सशक्त और विकसित भारत बना सकते हैं। आज हमें खुशी है कि हमारी देश की महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी का बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र हमारी प्राचीनतम हर पद्धति के अंदर, हमारे हर कार्य के अंदर, हमारे लोक व्यवहार में, हमारे चिंतन में, हमारे कार्य में हमेशा लोकतंत्र रहा है। इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। आज इस भारत के लोकतंत्र की जननी में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस लोकतंत्र दिवस पर देश भर से चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिलाएं लोकतंत्र को सशक्त करती हुई हमारी पंचायत से लेकर संसद तक जिनकी भागीदारी ने राज्य और देश के विकास और निर्माण में नया योगदान दिया है, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम खुशी है कि हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय सैयद अब्दुल नजीर जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से जो उनका अनुभव है, ज्ञान है,
हम सबको नई दिशा मिलेगी। मैं विशेष रूप से हमारी संसदीय समिति के अध्यक्ष, जो लंबे समय तक इस प्रदेश में जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व की दिशा दी, डी पुरंदेश्वरी जी, जिन्होंने एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ कुछ संकल्प तय किए, आगे भविष्य का रोड मैप तय किया, ताकि आने वाले समय के अंदर हम राज्य और केंद्र विधानमंडल की संसदीय समितियां किस तरीके से देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर, पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर जो भी हमारी लोकतंत्र संस्थाएं हैं, उनके महिलाओं के योगदान के माध्यम से हम लोकतंत्र को सशक्त करते हुए, उनकी और भागीदारी निभाते हुए हम किस तरीके से सामाजिक जीवन के अंदर आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक सहभागी को बढ़ाकर किस तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे खुशी है कि सम्मेलन का एक मूल मंत्र निकला। वह मूल मंत्र है, महिलाओं के नेतृत्व के बिना हम विकसित भारत के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और आज इन 2 दिन की चर्चाओं के अंदर महिला प्रतिनिधियों ने इस संकल्प के साथ, इस विचार के साथ कि हम देश के अंदर अपनी महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, उनको विधायी संस्थाओं में भागीदारी निभाएंगे, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भर के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए समाज की अंतिम महिला के जीवन परिवर्तन का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये संकल्प, ये प्रतिबद्धता, ये एकजुटता इस देश और राष्ट्र को नए विकास की ओर ले जाएगी। और जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, उस विकसित भारत के सपने में आपका सक्रिय योगदान निश्चित रूप से सार्थक होगा। मुझे खुशी है कि 2 दिन तक महिला प्रतिनिधियों ने व्यापक विचार रखे। अभी हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब बता रहे थे, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि किस तरीके से महिलाओं ने अपने विचार रखकर इस विकसित भारत के अंदर हमारा सामाजिक मॉडल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम समाज के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम राज्य की सभी समितियां अपने अपने राज्य के अंदर महिला शिक्षा के 100% संकल्प के साथ कार्य योजना बनाएं। हमें अपने अपने राज्य के अंदर जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन कर और जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो काम कर रही महिलाएं हैं, जिन महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, जिन्होंने महिला शिक्षा के रूप में अच्छा काम किया, हमें गर्व होना चाहिए। ये देश वो देश है जहां पर महिला शिक्षा के लिए रोका जाता था। उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक शिक्षिका के रूप में काम करते हुए आज देश यहां पहुंचा है कि हमारी हर महिला, हर बेटी शिक्षित है। और शिक्षित, दीक्षित और टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष तक दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर भारत की महिला नेतृत्व नहीं कर रही। ये दौर, ये कालखंड भी हमने देखा था, आज ये कालखंड भी हमारा है। इसलिए हमें प्रदेश के अंदर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। हमने महिला शिक्षा के अंदर जिन महिला
ने नेतृत्व अच्छा किया, जिन्होंने सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। मेरा एक और आपसे निवेदन है, मैं अभी भी गांव में जाता हूं तो मैंने एक अनुभव देखा कि 65-70 साल की महिलाएं अभी बड़ी मात्रा में अशिक्षित है। तो मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, महाराष्ट्र के एक अखबार में दादी नानी का विद्यालय था, जिस दादी नानी विद्यालय के अंदर दादी भी पढ़ने आती थी, नानी भी पढ़ने आती थी। और उस दादी नानी के उस विद्यालय के अंदर, उस गांव के अंदर किसी भी उम्र की, चाहे 99 साल की, 90 साल की, किसी भी उम्र की महिलाओं को उन्होंने शिक्षित करने का संकल्प लिया और 100% उस गांव के अंदर महिला शिक्षित हो। मैंने भी एक ऐसा प्रयास किया, कठिन है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते परिणाम आया कि उस गांव के अंदर 100% महिला शिक्षित हुई। तो हमारा संकल्प नई बालिकाओं को तो शिक्षित करना ही है। अभी भी कई कठिनाइयां, कई चुनौतियां हैं। स्कूल कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होने के कारण कई बेटियां आगे के क्लास में नहीं पढ़ पाती। कॉलेज में भी जाने में उनको चुनौतियां, बाधाएं आती हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरीके से महिला छात्रावास के निर्माण के अंदर राज्यों से बात कर कर एक विशेष भूमिका बनाए, ताकि हर बेटियां शिक्षित हो सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर सके। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हमें आने वाले पहले उपखंड स्तर पर, धीरे धीरे पंचायत स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की लाइब्रेरी महिलाओं की खोलने का एक अद्भुत प्रयास करना चाहिए। मैंने ये प्रयास को देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ महिलाओं ने प्रयास किया और उस गांव के अंदर 100% बच्चियों को, माताओं को कंप्यूटर की शिक्षा देकर, टेक्नोलॉजी की शिक्षा कर कर, और एक गांव तो ऐसा निकला जिस गांव के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर 40% बेटियां देश और दुनिया के अंदर आईटी के अंदर काम कर रही। ये इसलिए मुझे हमारी पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जिन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, जिन्होंने लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन किए, उनके उदाहरण से अब नई प्रेरणा ले सकते हैं। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर भी हम काम करेंगे। हम सामाजिक एजेंडा पे भी काम करेंगे, हम आर्थिक एजेंडे पे भी काम करेंगे। आज मुझे खुशी है, कई महिला स्वयं सहायता समूह ने आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनाया है। कई महिला स्वयं सहायता समूह ने स्वदेशी के आधार पर अपनी बनाई वस्तुएं, अपने बनाए हुए खाने के सामान, अपनी बनाए हुए प्रोडक्ट को देश नहीं दुनिया के अंदर अपना नया मार्केट ढूंढने का काम किया। जब महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन होगी, जितनी महिलाएं आर्थिक अस्वावलंबन होगी, सामाजिक स्तर बढ़ेगा, उतना ही विकसित भारत के कदम हमारे बढ़ते जाएंगे। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर पंचायत के अंदर महिला स्वयं समूह के माध्यम से, अन्य कोई आर्थिक मॉडल के आधार पर, उस गांव में रहने वाली हर महिला को गांव में ही इतना काम मिल जाए कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। और इसलिए आर्थिक एजेंडे के मॉडल को भी राज्य सरकारों से मिलकर संसदीय समितियों को कुछ बेहतर मॉडल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम आर्थिक स्वावलंबन होंगे, सामाजिक हमारी आत्मनिर्भर होगी, तकनीकी रूप से हम समृद्ध होंगे, तो विकसित भारत के कदम की ओर बढ़ाएंगे। इसलिए महिला नेतृत्व आज देश के अंदर नई दिशा, नया दृष्टिकोण दे रहा है। केवल महिला नेतृत्व दृष्टिकोण नहीं दे रहा, हमारी आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बदलाव में विशेष भूमिका निभा रहा है।
और मुझे खुशी है कि आज आपने भी समय को परिवर्तन देखा है। कोई समय था जब गांव की बेटी गांव में रहकर शादी हो जाती थी। आज गांव की बेटी देश और प्रदेश और दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रही है। ये बदलाव हमने हमारी आंखों से देखा है, लेकिन हमारा सपना बड़ा, हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा विचार दृष्टिकोण बड़ा है। हमें बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करना, हमें तेजी से काम करना है, हमें संकल्पित होकर काम करना है और जल्दी उन लक्ष्यों और संकल्पों को पहुंचाना है, क्योंकि देश और प्रदेश ने हमें नेतृत्व दिया है और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नेतृत्व की क्षमता में दी है उसका लाभ समाज की अंतिम महिला को मिले, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि हमें चुना है, जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुना है। हमारी अपेक्षाएं, हमारा संकल्प और गहरा होना चाहिए। मुझे आशा है जब सब जनप्रतिनिधि लोग, डेमोक्रेसी के अंदर सब जनप्रतिनिधि, पंच से लेकर सरपंच से लेकर पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद, नगर पालिका, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम गांव से लेकर संसद तक है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे इस लोकतांत्रिक सिस्टम को में महिला नेतृत्व को हम और तेजी से विकास की ओर बढ़ाएं। हमारा महिला नेतृत्व गांव के अंदर सरपंच हो तो जो महिला नेतृत्व ने सरपंच के आधार पर उस गांव के अंदर जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया, उसके मॉडल को प्रदेश के अंदर बताएं, ताकि और महिला सरपंचों को उनसे प्रेरणा मिले। जो गांव की पंच है, उस पंच ने जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य के मॉडल पर जो परिवर्तन किया, उसका बनाएं। प्रधान है, जिला परिषद सदस्य है, जिला प्रमुख है, नगर पालिका अध्यक्ष है, इन सब जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के इस पिलर के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो महिलाओं का नेतृत्व किसी राज्य में 33% है, किसी राज्य में 50% है। हमारा नेतृत्व इतना बड़ा है, आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर विधानसभा, लोकसभा में 33% हमारा नेतृत्व होगा। और हमेशा प्रधानमंत्री जी का मत और विचार रहता है कि हम हर देश की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन से खड़ा करें, उनकी आर्थिक सहभागी हो, महिलाओं के कार्यबल में विस्तार हो, कौशल और कुशलता, जितनी महिलाओं में स्किल्स तेजी से सीखती हैं, पुरुष इतनी तेजी से नहीं सीखते। इसलिए हमारी कौशल कुशलता के अंदर हमें जन्म से ही, स्वभाव से ही, कार्य से ही हमारी कौशलता अद्भुत है, हमारा धैर्य अद्भुत है, हमारा विवेक अद्भुत है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा संकल्प अद्भुत है। ये भारत की महिलाओं में है और इसीलिए आपसे देश को बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे आशा है हम एक ऐसे सामाजिक सिस्टम को बनाएंगे, हम एक ऐसे आर्थिक इको सिस्टम को बनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी के एक बेहतर इको सिस्टम को बनाएंगे, हम महिला सुरक्षा से लेकर महिलाओं के सम्मान में जो भी हमारी कार्य प्रणाली है उसको बेहतर बनाएंगे और राज्य की संसदीय समितियां अपने अपने राज्य में, हमारी चेयरपर्सन से मेरी सुबह चर्चा हुई थी, हमारा प्रयास है कि हर राज्य की विधानसभा के अंदर हमारी इसकी चेयरमैन, जहां कमेटी नहीं बनेगी, हम जनवरी के अंदर जब स्पीकर कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन होगा, जब सब स्पीकरों से आग्रह करेंगे कि वह यहाँ पर महिला कल्याण, महिला स्वावलंबन की कमेटी बनाए और फिर राज्य विधानसभाएं अपने अपने राज्य के अंदर महिलाओं की आर्थिक सामाजिक भागीदारी के अंदर नए मॉडल को खड़ा करें
नया नेतृत्व दे। जब तक हम गांव के उस वंचित गरीब महिला के जीवन के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम विकसित भारत के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा आज का ये लक्ष्य है कि हम देश के अंतिम गांव के अंदर अंतिम छोर पे बैठी उस महिला के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक मॉडल ऐसा तैयार करेंगे जो स्वदेशी भी हो और आत्मनिर्भर भी हो, ताकि हम स्वदेशी आत्मनिर्भर के आधार पर उनको आर्थिक स्वावलंबन भी करेंगे, सामाजिक सुरक्षा का एक कवच भी देंगे और सामाजिक जीवन के अंदर जो कुछ भी बाधाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, उनका लड़ने का अद्भुत साहस भी देंगे। आपके 2 दिन के अधिवेशन में जो सारगर्भित चर्चा हुई, जो अनुभव, बेस्ट प्रैक्टिस से साझे हुए, निश्चित रूप से इस दस्तावेज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और देश में हम सब इस संकल्प के साथ कि हमें विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसके लिए हमारी सक्रिय भागीदारी होगी और इस संकल्प, इस धरती से जो संकल्प लेकर जाता है वो पूरा होता है। ये धरती वह है जिसने हमेशा सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन की एक नई दिशा दी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। Dhanyawad, sir. Thank you very much. I now request His Excellency Sri S. Abdul Nazir Ji, Honorable Governor, Andhra Pradesh, to give the valedictory address. Shri Om Birla Ji, Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Harivansh Narayan Singh Ji, Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri C.H. Ayyana Patrudu Garu, Honorable Speaker, Andhra Pradesh Legislative Assembly, Shri Kanumuru Raghurama Krishna Raju Ji, Deputy Speaker, Andhra Pradesh Legislative Assembly, Dr. D. Purandeshwari Ji, Member of the Parliament and Chairperson, Parliamentary Committee on Empowerment of Women, Shrimati Mayana Zakia Khanam, Deputy Chairperson, Andhra Pradesh Legislative Council, Shrimati Gauru Charita Reddy Ji, Chairperson, Andhra Pradesh Legislature Committee, distinguished members of the Committee on Empowerment of Women, Welfare of Women of Parliament, and State and UT legislatures, elected representatives from all over the country attending the conference, esteemed guests, ladies and gentlemen, members of the media, Andiriki Namaskaram. I deem it an honor and privilege to participate in the valedictory session of the first National Conference of Chairpersons of the Committee on Empowerment of Women, Welfare of Women of Parliament and State Union Territory Legislatures, jointly organized by the Parliament of India and Andhra Pradesh Legislature. I am glad the organizers have chosen the holy city of Tirupati as the venue of this prestigious conference of national importance, and I hope all the delegates attending the conference have had a pleasant stay in the city. The Committee on Empowerment of Women, constituted on 29th April 1997 during the 11th Lok Sabha, marked a significant milestone in advancing women's empowerment in the country. I am happy to learn that the committee has made impactful contributions
and its recommendations in Parliament have played a pivotal role in shaping government policies and driving a meaningful change. The committee's journey has shown that sustained advocacy coupled with thoughtful policy making can be a catalyst for building a more inclusive and resilient democracy. Women's empowerment is not just for women. Women's empowerment is not just for women. It is a promise to liberate the society as a whole, bringing us closer to a more egalitarian society, a more representative democracy, and a more inclusive citizenship. As Maya Angelou, an American poet, once said, and I quote, "Each time a woman stands for herself, each time a woman stands for herself, she stands for all women." During ancient India, women were revered as they made a significant contribution for welfare of the family and the society. Women were given a high status within the society, and they were provided the opportunities to attain intellectual and spiritual knowledge. The system of sati and child marriage were not prevalent in those days. In Rigvedic society, women were admired and well respected. The following Sanskrit shloka from Manusmriti emphasizes the importance of respecting and honoring women. Yatra naryasti pujyante ramante tatra devataha. Yatrei tastuna pujyante sarvatra palakriya. Meaning, where women are honored, where women are honored, divinity flourishes there. Right? Where women are dishonored, where women are dishonored, all action, no matter how noble, remains unfruitful. Although religion played a significant role in ancient Indian society, equal emphasis was given to education through religious scriptures. Women were given equal recognition within the society, and they participated in all activities and functions along with men without any discrimination. Here I am reminded of the following Sanskrit shloka, which defines the importance of women in a family. This is applicable to the country also, right? Striyam tu rocha manayam sarv tadrochate kulam. Tasyam tvarocha manayam sarvamevana rochate. Meaning, a family's happiness depends on woman's joy. When she is happy, the family thrives. When she is not, everyone in the family feels the impact. The same thing applicable to the state and to the country also in the present day context. In 8th century BCE, Vedic sage Yajnavalkya had imparted divine knowledge to Maitreyi. She had not only been able to comprehend high philosophy, but had also acquired divine knowledge and is considered a symbol of Indian intellectual woman. She stood as the example of educational opportunities available to women in Vedic India, right? In Vedic India, Vedic period.
Saint poet Atakuri Molla, a potter's daughter, also known as Kavaitri Molla, was the 16th century Telugu poet who authored Molla Ramayana, a Telugu version of Sanskrit Ramayana. Molla's Ramayana is very popular among the masses because of its simple and beautiful language, and she became immortal in the annals of Telugu literature. She was the first woman saint poet who wrote Ramayana in Telugu. In Hindu Dharma, there is prevalence of the viewpoint that man and woman represent two aspects of one person. Scriptures say that Lord Shiva consists of the body in two halves. One is the male and other is of the female. At the same time, women were under protection of their fathers before marriage and of their husbands after marriage and sons in old age. This is a starting point. This is where we led to in a different path. The dependence of women upon their fathers, husbands, and sons was primarily due to the reason that they did not have the right to property. Hindu co-personary. They were no longer independent and became dependent upon the male-dominated society. In this manner, the social, cultural, and religious backbone of the Indian society was transformed into the patriarchal structure which provided a secondary status to women. In ancient India, the divine feminine is represented as Shakti or the divine mother, and woman's role in society building a beautifully articulated in the following Sanskrit shloka. Nari asya samajasya kushala vastukara asti, meaning woman is the perfect architect of the society. Even though women were considered as the supreme power in the form of Durga, Sita, Kali, Draupadi, and Savitri in the mythological legends, the kind of respect and status that a woman should be getting appears to be lost in oblivion in the male-dominated society, right? The Renaissance movements led by the great leaders like Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, and others brought about radical change in the form of Bengal Sati Regulation Act 1829 that made the practice of sati illegal, and the Hindu Widows Remarriage Act of 1856 abolishing child marriage that laid the foundation for women's emancipation. The Constitution of India treats all citizens of India as equal, and women's rights are upheld through the fundamental rights. The principle of gender equality enshrined in the Indian Constitution in its preamble, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles. The Constitution not only guarantees equality to women, but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women. The ancient Greek philosopher Heraclitus once said, and I quote, "The only constant in life is change. The only thing that is permanent in this world is change." Gradually, the society started changing for the better, and women started breaking the glass ceiling by making an entry into politics, government services,
research, science and technology, engineering, and law. With the emergence of modern corporate sector, women started giving a tough competition to men by entry into the corporate world. Rani of Jhansi, Rani Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal, Savitribai Phule, Sarojini Naidu, Razia Sultan, Ahalyabai Holkar, Aruna Asaf Ali are some of the women who reached greater echelons and became an inspiration and role model for women of this generation. Following a Supreme Court ruling in 2020 that deemed a blanket restriction on women officer access to permanent commissioner as discriminatory and a violation of their fundamental right to equality, the Indian Army started granting permanent commission to women officers by allowing them to serve until retirement, which is a welcome step. Through this landmark judgment, the Supreme Court addressed gender-based discrimination in the defense services. The 2005 amendment to Hindu Succession Act gave equal right to Hindu women in the co-parcenary property also by treating them as co-parceners. And I am lucky to be a part of that judgment which dealt with this. India is one of the few countries in the world where maximum laws have been passed to protect the rights of women. Through a series of landmark judgments, the Supreme Court has consistently upheld the principles of equality, dignity, and non-discrimination, addressing critical issues such as women's right to property, women's workplace rights, personal autonomy, protection from violence, and access to justice. These judgments have not only shaped the legal landscape, but have also strengthened the social fabric by ensuring a more inclusive and equitable future for women. The Dowry Prohibition Act 1961, the Equal Remuneration Act 1976, the Prohibition of Child Marriage Act 2006, the Sexual Exploitation of Women at Workplace Act 2013, etc., are some of the noteworthy legislations passed by the Parliament to empower women with legal rights. The Supreme Court also interpreted the provisions of Protection of Women from Domestic Violation Act 2005 to ensure that women in domestic relationships are adequately protected even after the death of their spouses. The Vishaka guidelines laid down by the Supreme Court in 1977 put the onus on the employers to provide a safe working environment for women. In a landmark judgment delivered in 86, Mary Roy's case, the Supreme Court held that women were entitled to an equal share in their father's property. This judgment significantly advanced property rights for women, reinforcing the principles of gender equality and non-discrimination. The Women's Reservation Bill 2023, I am sure you must have discussed about this bill yesterday and today, also known as Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, is a historic legislation culminating into Women's Reservation Act 2023. The bill aims to reserve 1/3 of the seats in the Lok Sabha, state legislative assemblies, and Delhi Legislative Assembly for women. This bill was passed by the Parliament in December 2023. The reservation will be implemented after the completion of the delimitation process and census. The historic legislation is expected to achieve 33% representation by women in Parliament and yield positive outcomes for women's empowerment. At the time of the bill's passage, only 14% of the Lok Sabha legislators were women, only 14%. While that represents India's highest proportion since independence,
it was far below the global average of 26.5%. Amongst the state legislative assemblies, Chhattisgarh has the highest level of women legislatures at 18%, while Himachal Pradesh has just one woman legislator and Mizoram has none. The new legislation requires that in each election, 33% of the seats in assemblies and the Lok Sabha be assigned for only female candidates. This law will now enable greater participation of women in policy making and equitable governance at the state and national level. Through this historic legislation, India sent a clear message to the world that the path to gender equality is not only essential but attainable. Similar legislation has been enacted in 64 other countries, ranging from Belgium to Rwanda. Rwanda's 2003 constitution set a 30% quota for women in elected positions. And 10 years later, the country became world's leader for gender equality in politics, with women occupying 64% of the parliamentary seats. In terms of women's participation in the parliament at the global level, I am sorry, India is ranked 148 among 193 countries, ranked 31st among 47 Asian countries, and 5th amongst 8 SAARC countries. This clearly shows that India is lagging behind in empowerment of women politically. Gender equality and women empowerment is the key for a country's sustainable development. Therefore, women should be encouraged to play an active role in politics. There is no better tool for the development of women than empowerment. And education is a very powerful weapon for women empowerment that makes them mentally strong and powerful. Before concluding, I would like to quote the following Sanskrit shloka, which is apt for the occasion, right? Atulam tatra tatteja sarvadeva sharirajam ekasta tadahonnari vyapa lokatrayam tvisha, meaning the incomparable radiance that was born from all gods, the incomparable radiance that was born from all gods and pervaded 3 worlds came to one place and took in the form of a woman. I thank the organizers for having invited me to be a part of this valedictory session of this prestigious national conference of the Committee on Empowerment of Women. Andariki ధన్యవాదాలు. Jai Hind. Thank you very much, sir. That was certainly very, very inspiring. Thank you very much. On that note, ladies and gentlemen, I would like to make a very special announcement. On behalf of Shri Bojjala Venkata Sudhir Reddy Garu, Member of Legislative Assembly, Sri Kalahasti Constituency, along with his spouse, would like to present ethnic handloom saris to our esteemed delegates who have graced this conference. They will be presenting them to you in person today. And now I request Shri Raghuram Krishnaraju Garu, Deputy Speaker, to propose the vote of thanks. Respected Governor, His Excellency Shri Abdul Nazir Ji, Honorable Speaker Lok Sabha Om Birla Ji, Deputy Chairman of Rajya Sabha Shri
Harivamshji, my Andhra Pradesh Speaker, my colleague Shri Ayyana Pathrudu Garu, Srimati Zakia ji, my colleague Deputy Chairman in the Council, Madam Purandareswari Garu, the Chairperson of Parliamentary Committee on Women Empowerment, Srimati Charita Reddy Garu, Andhra Pradesh Women Welfare Committee Chairperson. It's indeed a wonderful pleasure for me to give the vote of thanks today also. And to start with, the way Sri Abdul Nazir ji explained about the importance for the woman that was given originally in the Upanishads and Puranas by citing Yatya Naryeshu Shloka, as well as talking about the greatness of old philosophers Maitreyi, Gargi, and how they conquered Yajnavalkya in their arguments, and how the situation has come down in recent times, and he is very open in saying our India has ranked somewhere around 140 range out of 180 countries. He is very frank in his opinion, and which clearly shows to what extent we all have to improve in really uplifting the spirit of this, really enforcing the spirit of this conclave. He made it very clear and shown the right path for all of us to implement and for you to achieve it. Thank you, Honorable Governor Sahab, for your enlightening speech for the entire women world. And I am thankful to Lok Sabha Speaker Shri Om Birla ji. Yesterday he spoke very well, and today he continued with the same zeal. And in fact, even in the Parliament, I had seen many times, he always used to give priority for women MPs whenever they wanted to have a chance to speak. Always he has been so very considerate, and even this idea is his brainchild to have this kind of meeting. And what all he spoke, it's not what was written by someone and given it, because I know him for 5 years. I had followed him like a shadow, and whatever he spoke, he meant it. It has come from his heart. Thank you very much, Honorable Speaker sir. And Harivamshji, yesterday he mentioned about my Chief Minister and the key role played by him. And today he spoke about each and every individual like Sudha Murthy ji and a few others. What all they spoke in an impressive manner. That clearly shows that he has not only attended, he had listened to who all had spoken what. And really, thank you for your keenness and repeating and thanking the women members who all had spoken very well, sir. Your presence has really added, from Rajya Sabha attending this, has really added glory to this great seminar. And my boss, Ayyana Pathrudu Garu, as usual, is always a live wire. And of course, today he did not comment on many issues. He has been somewhat sober today. Thank you very much, sir. And Purandareswari Garu, always she speaks so well. And she is not only educated, and she speaks so well, and what all she spoke now about the women empowerment. My Honorable Speaker sir was telling, it is not only to talk, you will have to implement, but she strongly responded by saying it is your duty to implement all those things. And certainly we will ensure, madam,
my speaker, sir, and we all will try to do our best to whatever extent we can do that. And my thanks to Zakia Madam for attending this function, and Sarita Garu, she spoke very well yesterday as well as today about the women empowerment. And here I would like to add a few more lines before I conclude. Even we all talk of Adi Shakti. What is Adi Shakti? Adi Shakti is the first energy. We all compare woman with energy, and woman as the life, how energy has created the universe, and the Srishti is created with a force, and that force we are linked with femininity, and we call Sitaram, we call Parvati Parameshwar. Everywhere we give importance to women, but that is only kept in the books. Though originally though Manu said we have to give priority, but in between the system had come down and women were let down. Now we all have to see, we have to cross, as Honorable Governor Sahab said, immediately our task is to cross Rwanda, not after several decades or anything. In the coming 5 years, I wanted all women MLAs, MPs to really become Adi Shaktis by true spirit, and you lead and you be the real Shakti as the Upanishads and Vedas have preached, and men are only to follow here, but unfortunately it is happening the other way around. Today you all take oath that we will be in the forefront and men have to only follow you. You take oath and you stick on to it, and we will be left with no option than following you. Thank you very much, and I sincerely thank entire government officials, especially my assembly team of almost 50 members. For the last 10 days they were camped here, headed by my Secretary General, Prasanna Kumarji. Thank you very much, sir, and thanks to Lok Sabha Secretary General and his entire team for the continuous support and coordination, and to the district administration, collector, the local commissioner, police, and for the wonderful arrangements at Chandragiri Fort. All performances were made mainly by women, especially the Adi Lakshmi and the other Ammavari Jatara dance, that is superb. And the local MLA, I thank Nani Garu and Tuda Chairman Divakar Reddy Garu for coordinating for that wonderful arrangements at Chandragiri Fort. And the real credit of having this particular yesterday's event at Chandragiri, it purely goes to my boss, my speaker, Ayyana Pathur Garu, right from the day one. Though there were some hindrances by Archaeological Society of India, my honorable speaker is very particular that I wanted the function to happen only there, and really we all have enjoyed. I hope every member had enjoyed at that particular Chandragiri Fort and the programs. Thank you, honorable speaker, sir, for specifically achieving what all you wanted. And once again, I wish after 3 years at Amaravati, as my honorable speaker wanted, Lok Sabha Speaker Sahab would allot that slot to our Amaravati, and we will make it as a much better event than this. Thank you very much. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you very much. I request all of you to kindly rise for the national anthem, followed by the state song. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ సిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను బంగారు పంటలే పండుతాయి మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాక రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతి భక్తి తిమ్మరు సుధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి మా చెవులు రింగుమని మారు మ్రోగేదాక నీ ఆటలే ఆడుతాం నీ పాటలే పాడుతాం జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి Thank you very much. All the delegates are requested to please be seated. Shri Sudhir Reddy Garu, along with his spouse, will come to you to present the Kalamkari sari, along with a coffee table book. Goodimal.